We have with us today 3 panelists. We're going to have 3 presentations with 3 different perspectives. So the first one is going to be Dr. Abebe Shimilis, and who is going to give us essentially the perspective of the African Development Bank. He's going to draw on the experience of the African Development Bank in terms of using, or perhaps not using as much, impact evaluation. Then we have Monsieur Patrice Bosso du UNICEF Côte d'Ivoire, c'est ça? Who's going to share with us his experience from UNICEF's perspective. And then we have a professor. She asked me not to call her professor, so I'm going to say Zinda. We have Zinda with us, who is heading a new think tank on evaluation and international development. And she also has a lot of experience in evaluation as an academic. I will introduce each one of them in detail right before their presentation. So the first presentation is going to be by Mr. Abebe Shimilis. So as you all know, Abebe is currently the acting director of the Development Research Department of the African Development Bank. He has worked at the World Bank, at UNICA, Action Aid, and Addis Ababa University in different capacities. So he's got a very diverse experience. He holds a PhD in economics from the University of Gothenburg. And his research interests include labor market integration, migration issues in Africa, and surprise, surprise, impact evaluation of policy interventions. So without further ado, I'll pass the floor on to Abebe. Thank you. Thank you very much, Rafika, and I thank IDEV for the Impact Evaluation Week and inviting the research department to share our experience to this audience. Well, let me organize my talk into Rafika's line of request, which is, the first one is, why do we need impact evaluation anyway in a development institution such as ours? The second one is, if it is really an important tool and an important exercise, why haven't we been doing it in the African Development Bank? Or what is our experience? And then finally, I conclude by saying, what can we do to mainstream impact evaluation in our programs? Well, to be fair for the bank and also to be fair for ourselves, I cannot say impact evaluation doesn't exist in the African Development Bank. Actually, it does exist, and in the research department where I've been in the bank for the last 8 years, made a concerted effort to recruit staff with a strong background in impact evaluation, and then work our way with operation colleagues to eventually make impact evaluation exercise part of the bank's routine program in operations. Why do we need it? The reason, at least I can cite for you 3, probably the previous speaker may have also mentioned why impact evaluation for development institution is important. The first one is, of course, to get a causal link between intervention and the outcomes, because development is complex. Some things you don't need to measure impact evaluation. If I were, for instance, an employee of a United Nations working on emergency assistance of refugees, for instance, in a war-torn country, distributing food, its impact on malnutrition is a senseless exercise, because you know these people need it, they are hungry, so you give them food, and then we saved lives. For that, probably you don't need an impact evaluation. But for subtle development relationships, such as, for instance, during inflationary process, is there an impact on child malnutrition? This is something nobody can tell you.
You have to measure it and establish the causal relationship. Another example is from my own and from our own experience is everybody knows sanitation preserves health, brings better health outcomes, but you could be surprised sometimes water sanitation projects lead to the opposite result. There are so many instances where water points have been built in rural areas and people have just resisted using it for various reasons. Or it has not been built very well and it has not been functional. So the way the development institutions should be working is to establish concretely the resources we put on the ground in a particular context have led to some tangible result. So for that, we need a rigorous impact evaluation. The other one is replicability, scalability. Everybody has said that. Some things are existing for obvious and good reason. So understanding why they don't exist is the job of a development institution. ADB's resources, World Bank's resources, everyone's resources combined in Africa is less than 5% of the need that this continent has. So our money will not solve the problem. Our money can only leverage the resource. So in that regard, it's important we have impact evaluation. And then the most important is the policy dialogue by peer learning. Whatever we learn from one country, we take it to another country. I'll give you two very good examples how this can work. And probably something from the Africa Development Bank's experience. As you know, in Africa, tax evasion is very high. Nobody wants to admit we all pay our taxes to our government, and Africa has the largest tax evasion. We don't know the magnitude, however. We don't know what type of intervention can make businesses pay their taxes on time to the government. And we did an experiment in Ethiopia, a very large experiment, just to see how businesses respond to government actions towards tax payment. And that experiment revealed actually a very interesting result. More than 40% of in Ethiopia, businesses don't avoid or evade taxes. It's a huge magnitude for the government. The other one is we use different instruments to see which pressure makes them respond more to government. We found that audit threats, for instance, work very well, but also persuasion works very well. If you engage taxpayers in a much trustworthy relationship between businesses and the government, people are willing to pay taxes. This is, for instance, a surprising result we found. Another good example is from Rwanda. I don't know how many of you know Rwanda, but that is a country where there is a huge health insurance for the unemployed, for the farmers, for the casual people, people with no formal employment. So in that country, currently, you have about 90% coverage of health insurance to the population. This is much higher than most advanced countries. But a lot of people have suspicion whether this program is helping health outcomes. And we did a good study, and we established there is a strong causal relation between the insurance that has been issued for these unemployed and farmers and health outcomes. Having said this, then why did not we in the African Development Bank use often impact evaluation to guide projects? Well, I don't want to sound political, but at least I see a couple of reasons. One is we don't have senior management commitment to subject the projects to impact evaluations. So no one is forced to do it. And voluntarily, very few operational colleagues will agree to engage in rigorous impact evaluation, considering the cost, the time, and other considerations. Now the question is, what can we do going forward?
The first one is sensitization, the one this EDEV is doing. That is, impact evaluation is not always about randomization. It's not actually. You can use existing data to do very good impact evaluation because the techniques have advanced, because Africa has now so much data that people have not exploited, because also other institutions are collecting very interesting data in Africa. I can give you a few examples. For instance, NESA collects night light data that gives enormous information about GDP activities in everywhere in the world. So one can infer from those night lights that are released by NESA data with a whole lot of developmental questions. A lot of people are doing that research these days. The US government undertakes demographic and health surveys almost in every country today with geo-referenced information where you can combine household level information with community level information. So if you want to measure, for instance, the impact of water sanitation on health outcomes, you don't need to go and collect data. You can just use existing data in that particular location and establish causality. So in that regard, I believe we have a much more preparedness today than say a decade ago in terms of evaluation techniques, the methods, in terms of also the data availability, and also in terms of the eagerness of policymakers to learn from other countries' experiences. So with this, I think in Africa, it's an opportune time to service the continent through a rigorous impact evaluation process. Thank you. Thank you so much, Abebe. I agree with you that at least in the past couple of years, we've been scaling up our efforts to mainstream impact evaluation more into the bank. And this event is part of this, this plan. So yes, the efforts have been modest at the bank in terms of impact evaluation. However, we're trying to scale it up. Thank you so much. Now our next panelist is going to share with us the experience in UNICEF. Si vous me permettez, je vais introduire Monsieur Bosso, Monsieur Patrice Bosso en français. Ça me donne une opportunité déjà de pratiquer mon français. Donc, Monsieur Emery Bosso est un statisticien diplômé de l'ONCA à Abidjan. Il a débuté sa carrière comme statisticien en 1999 à l'Institut national de la santé publique, puis il est devenu spécialiste du suivi et évaluation à Helen Keller International depuis 2005. Il s'est joint à l'UNICEF en 2010 comme spécialiste de suivi et évaluation. Donc, à vous la parole, Monsieur Bosso. Merci beaucoup. Merci. Je me rapproche de vous. Allez-y, s'il vous plaît. Ah, it works. Ah, okay. Thank you. Okay. Alors, so my presentation will be in French, just to mix the language in the panel. Donc, je vais juste focaliser ma présentation sur les deux questions qui ont été posées. Donc, pourquoi l'évaluation d'impact est peu utilisée et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'utilisation de l'évaluation d'impact en partageant l'expérience de l'UNICEF dans la région sur ces deux questions-là. Mais avant, peut-être pour illustrer, l'UNICEF s'est engagé dans la réalisation des évaluations, surtout de l'évaluation d'impact, sur un certain nombre de programmes depuis de nombreuses années. Et on observe un shift ces dernières années parce que au niveau de l'UNICEF, on a essayé d'intégrer ce qu'on appelle le management response. C'est-à-dire que l'idée maintenant, c'est de faire des évaluations pour lesquelles on est capable de donner
une réponse managériale, une réponse programmatique. Et ça change complètement notre approche vis-à-vis des évaluations. Et donc, par exemple, nous avons un grand programme dans l'Afrique de l'Ouest sur l'eau, l'hygiène, l'assainissement, de promotion de l'assainissement total piloté par la communauté, qui est soutenu par la coopération hollandaise. Et pour ce programme, pas moins de 10 évaluations ont été commises dans différents pays bénéficiant de ce programme. J'en ai donné quelques exemples ici. Mais pour en venir au sujet de ce panel, pourquoi les évaluations d'impact sont insuffisamment utilisées? Nous pensons que les problèmes se situent à environ 3 niveaux. Au niveau du leadership politique, d'abord, ensuite au niveau des capacités nationales, et enfin au niveau de la pratique et de la disponibilité de revenus. Tout à l'heure, je parlais de réponse managériale à l'évaluation. C'est le fond de notre pensée qu'on ne peut pas faire d'évaluation d'impact si on n'a pas un engagement national. Et c'est pour cela que le leadership politique est très important. Parce que si vous n'avez pas, d'abord, l'évaluation d'impact vise la situation, le changement de la situation, le changement des comportements, et en général, les programmes qu'on met en œuvre qui vont jusqu'au changement de la situation sont sous le leadership du gouvernement, sont des programmes nationaux. Donc, si vous voulez faire une évaluation d'impact en espérant faire une réponse à ce que vous aurez trouvé au cours de votre évaluation, si le gouvernement ou la partie nationale n'est pas impliquée et n'a pas le leadership, vous n'aurez pas une réponse suffisante ou une réponse satisfaisante. Donc, c'est extrêmement important pour nous, et la réalité, c'est qu'il y a un très faible engagement politique, surtout en Afrique de l'Ouest, pour ce qui concerne l'évaluation. On a beaucoup d'évaluations qui n'ont pas eu de réponse. Le leadership est faible pour le moment, en tout cas pour ce qui nous a été constaté de voir au niveau politique. Ensuite, on a aussi la question de la capacité, ou du moins de la disponibilité d'une masse critique d'évaluateurs dans les différents pays pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations en termes d'évaluation. Et tout à l'heure, on en parlait encore. Peut-être qu'on a des États jeunes, on est vraiment au début de tous ces programmes de renforcement des capacités d'évaluation, mais la réalité est que on a très peu d'évaluateurs. Pour exemple, nous avons lancé une consultation pour une évaluation l'année dernière entre les thèmes de référence, entre ou du moins l'appel d'offres et le recrutement. Nous avons mis 9 mois. Nous avons dû relancer 2 fois l'appel d'offres parce que nous voulions des capacités nationales pour faire cette évaluation. Et au bout du 2e appel d'offres, nous avons dû demander à des cabinets internationaux de concourir. Donc, pour nous, ça aussi, c'est un frein, une réalité qui fait qu'on a un peu de mal à mettre en œuvre des évaluations. Ensuite, au niveau plus pratique, on a un problème structurel qui est que les programmes qui sont élaborés, conçus, les plans n'intègrent pas de théorie du changement. Et ça, on va dire, ça rend la pratique de l'évaluation difficile. Parce que si vous n'avez pas de théorie du changement, qu'est-ce que vous évaluez à la fin? Et on en est vraiment au balbutiement pour l'intégration des théories du changement dans l'élaboration des plans, des programmes et des projets. Enfin, il y a la question du coût de l'évaluation. Je ne veux pas contredire la précédente présentation, mais la réalité aussi, c'est que on met, oui, je ne veux pas vous contredire, mais on met beaucoup d'argent dans les évaluations d'impact surtout.
La dernière évaluation d'impact que nous avons faite, elle a coûté 450 000 $. Si vous avez un programme financé à 3 millions de $, mettre 450 000 $ pour l'évaluation, c'est vraiment un choix important à faire. Et c'est aussi une réalité ici qui fait que les managers de programme ont du mal à accepter d'investir dans l'évaluation du programme. C'est sûr que ce n'est pas toutes les raisons qui ont été ainsi énumérées, mais bon, j'en ai partagé quelques-unes et dans la discussion, on pourrait aller plus en profondeur là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas de solution miracle, malheureusement. Mais oui, on pense que l'évaluation d'impact est un outil puissant de plaidoyer et en même temps, il faut faire un plaidoyer pour cet outil-là. Et donc, on pense que la production des évidences sur ce qu'apporte l'évaluation d'impact peut être un outil efficace pour alimenter le dialogue politique. En outre, on pense, et il y a eu beaucoup de forums des évaluateurs qui ont pointé cette question-là, qu'une des solutions pour assurer le leadership national, politique nationale, c'est d'aller vers la légifération, donc de légaliser la question de l'évaluation pour qu'au moins les pouvoirs publics soient obligés d'en faire. Ensuite, nous pensons aussi que, et ça c'est clair, tout le monde est à peu près engagé dans cette voie, y compris l'UNICEF, il faut former cette masse critique d'évaluateurs. Ça coûte et le bénéfice n'est pas évident maintenant, mais c'est indispensable si on veut passer à échelle au niveau des évaluations. Mais aussi, il faut investir dans les systèmes d'information, dans les systèmes de suivi. On parle beaucoup d'évaluation, mais si on n'a pas de système de suivi, on est obligé de collecter toute l'information. Et ça aussi, ça renchérit le coût de l'évaluation. Si vous avez des systèmes de suivi qui sont éprouvés, qui sont capables de vous fournir l'information, en ce moment-là, vous gagnez à échelle en termes de coût de l'évaluation. Donc, il y a aussi à penser à investir dans ces systèmes de suivi. Et enfin, une solution que nous avons au niveau de l'UNICEF, c'est de faire en sorte que partout où nous sommes engagés, impliqués dans la facilitation de l'élaboration des politiques et des plans, nous veillons à ce qu'il y ait un plan de suivi et évaluation et que ce plan de suivi et évaluation ne s'arrête pas au suivi. Malheureusement, c'est ce qui arrive maintenant. On fait un plan de suivi et évaluation où tout au plus, quand on parle d'évaluation, on parle de faire des revues à mi-parcours, des revues finales, aucune évaluation. Donc, l'idée maintenant, c'est de forcer pour que dans nos programmes de coopération avec les pays, on ait des évaluations qui sont clairement identifiées. Et pour le programme de coopération que nous allons entamer avec la Côte d'Ivoire l'année prochaine, on a prévu 4 évaluations d'impact. Et nous pensons que ça peut contribuer à améliorer la pratique et à augmenter l'utilisation de cette pratique. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous au niveau de ce panel. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Je dois dire que je partage les mêmes préoccupations que vous. En fait, nous aussi, on fait face aux problèmes, même problème, faible engagement politique, le coût des évaluations qui est très élevé, la capacité en évaluation, surtout en évaluation d'impact. Il y a une pénurie d'évaluateurs généralement, mais surtout l'évaluation d'impact, c'est pire. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions, parce que ça fait un bout de temps qu'on parle des mêmes problèmes. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Our next panelist, Zinda, if you just allow me to take a couple of minutes to introduce her, is going to give us an outside perspective. Now, we heard the perspective from the African Development Bank, from UNICEF, international organizations. We've got with us a researcher, practitioner, somebody who has a lot of expertise in evaluation to share with us an outside perspective. So
Zinda Ophir comes to us from South Africa. She's an international evaluation specialist and the co-founder of the International Center for Evaluation and Development in Nairobi. She's the former president of the African Evaluation Association, former vice president of the International Organization for Cooperation and Evaluation, and former board member of the American Evaluation Association. She's also the founding member of the South African MNE Association, and she's been a visiting professor at the University of Hiroshima in Japan. From 2009-2011, she managed the aid effectiveness module at the International Cooperation and Development course at the United Nations University in Tokyo. Zinda, please. Thank you very much. It's a real pleasure for me to be with you, especially as we talk about something that is really very important. I just want to say one thing. Thank you for the introduction. The International Center for Evaluation and Development is very new. It's so new that it doesn't have a website yet, and it is going to start operating in January. It is what me and some of my African partners call a think and do tank, because we root it in practice. But what we want to do is advance innovation in evaluation for development with a priority on Africa, and as a second priority, the Global South. Because we believe that the innovation that we do in our practice need to be reflected across the world, and we don't always take the time to make it visible. I want to start the few remarks that I have perhaps from a different perspective. I want to make a few statements. The first is that working towards impact is a mindset. Right? It's essential for development. One cannot do development unless impact is uppermost in your mind. However, evaluating impact or working towards impact is of absolutely no use unless one understands how, why, for whom, under what circumstances change happen. In other words, we need to understand how the impact comes about. We need to understand impacts that are not predicted, unintended impacts, impacts that may be negative, that may neutralize all the good that's done. Furthermore, evaluating impact is absolutely of no use unless one understands whether the impacts will sustain or whether the impacts will lead to other impacts that will enable sustained development. It is also not useful if we do not account for trajectories of development, because we cannot predict exactly by when what change will happen. It is very seldom that one can do that. So the timing of determining impact is extremely important. And so these are, for me, framing statements for what I want to say. And I'll come to answering the questions that Rafika wanted me to answer just now. I just want to make a few more comments along this line. We really need to start to think why we want to do impact evaluation and what use do we think it is going to be. So that means we need to start with development. What is development? And I want to make something very clear. And I trust we will all take time to think about this, because I want to call on the African Development Bank to innovate in the arena of impact evaluation. No one in the world as yet has a good recipe for how to do impact evaluation. No one.
Don't talk about gold standards, don't talk about, it all depends on what, when and how and for what purpose you want to do an impact evaluation, right? And no one has the answer yet, and I want to explain why, and then I want to argue that the reason why we do not use impact evaluation well is a problem with our profession and what it can do and what it knows. So if we think about development, when you are in a rich country in Europe, development is not such a big issue because you may reform a sector, you may reform a program. Everything is fairly well done, everything is quite stable. So doing a program impact evaluation makes good sense because it is a change that you make within a very stable, advanced environment, development-wise, economic, social, environmental, and so on. In a poor country, where there is a lot to do to advance social, economic, environmental, and so on benefit, development is something completely different. And this is very well projected in the nature of the Sustainable Development Goals, as well as in your high fives. It means that a lot of things need to happen together. They need to happen in a certain sequence and in a certain interrelationship in order to advance a country, right? So evaluators need to understand how to work in a context where it's not about a project or about a program. It is about the connection between these in order to develop and advance the country. And I think as a profession, we still have a lot to do to actually make that clear in what we do. So it is very important in impact evaluation that we understand that we are now dealing with what is commonly called a systems approach to development and a systems approach to evaluation. That means one has to recognize the interconnectedness of things. And it means that you cannot just search for a predicted impact at a particular time. You cannot. It does not make sense. So there have been many approaches to doing impact evaluations. And I urge you to, apart from the fact that you want to do experimental, quasi-experimental designs, which I think is really important and one must do. So I want to congratulate you for also moving strongly in that direction. One also needs to look at non-experimental designs, and one needs to look at the range of methodologies available. Those of you have heard maybe of PIALA, Participatory Impact Evaluation. I think it's got a longer learning and whatever. Acronyms and I are not friends. Realist evaluation, rapid impact evaluation, some aspects of developmental evaluation, and so on. One needs to, of course, use all of these at appropriate times for the purpose that one wants to do, the purpose that one wants to use it for. If we come to the role that impact evaluation has to play, it now is becoming part of, as we know, a way of understanding how development happens that can be done within an approach that we call adaptive management. Now, results-based management, which is something that we are used to, has very rigid outcomes, and that is important to have. You need to understand where you want to go. But you also need the flexibility to adjust as you go along while still being accountable for results. And there is a real art in doing that. And there is a real art in doing impact evaluation amidst a bigger portfolio of evaluation
that is needed in order to enable us to understand how to adjust quickly while we implement, and how we can understand how to do designs that it improves and is better than what has gone before. So impact evaluation, the different kinds, is one arsenal in our, one element in our arsenal that we have to use. And we have to think anew about how exactly to do that. Experimental, quasi-experimental, non-experimental methods applied in ways that are innovative, that can really move us forward. When I prepared my presentation, I actually prepared for answering the question, what can we do to make sure our impact evaluations are used outside the bank? I didn't realize it's actually enabling impact evaluation in the bank. And I just wanted to share with you, at that time, experience that I had in working with policy and policymakers and practitioners. I'm not going to discuss that, just to say we need to be learning from how research impacts on policy and practice. There's a lot to learn from that, a huge amount, and we can then also absorb those lessons in evaluation. A last point that I just want to raise is our experience in impact evaluations that had been done using experimental, primarily randomized controlled trials, which I think is useful for your thinking about how to enable better use of these kind of methodologies in the bank. Number one, recognize that experimental, quasi-experimental approaches to impact evaluation are useful within context. Where they're applicable, they should not be seen as the only methodologies, but where applicable, they definitely need to be used and used well. One must also acknowledge their constraints. And now I want to make the key point. I think that the constraints that we face as a profession has been preventing the uptake of impact evaluation, because there's some serious challenges we face. You know, when we talk about rigorous impact evaluation, we talk about statistical rigor, right? That's the rigor that we refer to primarily. But there are also many other types of rigor that we need to be aware of. And there's not one design, not one methodology that meets all the requirements for rigor, right? So we really need to do a lot. And just to make the statement, which I trust we will discuss, if one looks, for example, at the application of or the interest in impact evaluation. If we work now in a systems complexity-driven environment and we evaluate only one small aspect of it, then the use of it is really limited. And it's also a dilemma for us as evaluators, because when you use experimental, especially randomized and control groups, you really cannot look at many variables. You cannot look at the interaction between them. AGRA, I work with AGRA. I sit on their on their evaluation advisory committee. And they did a series of 8 or 9 impact evaluations recently, primarily RCTs. And we looked at some of the challenges. They were really serious. They are serious challenges. So some of these challenges are so serious that they actually prevent us then from working in a systems way, right? Many of the projects were unlikely to succeed. The impact evaluations, due to the complexity of the packages, which could not be isolated from one another, cannot standardize so much in real life, takes very long to implement. Roads, well, you know all the practical challenges about that. One needs flexibility in how the packages are constructed and applied. Was not possible, not large enough sample sizes to compensate for the variability. In-depth gender work, for example, the heterogeneity becomes too much, too expensive. Cannot have too many treatments, and so on. Spillover effects, contamination. All these are quite serious problems. So
we need to innovate to deal with this. And the reason I think why these matters are not taken up is because many people see the challenges in this. They see that these kind of impact evaluation designs has limited use and can be seriously difficult to make work successfully. And policymakers do not, we've seen policymakers do not ask a particular question about one particular program. They want to understand how to move a sector forward or a whole integrated whole, right? So I throw this out before you, not because I've had a nice systematic way of discussing this with you, but I wanted to put a few points before you that I think together we need to think about. And I trust that the bank, together with partners, will really innovate, really think anew, think about the challenges we face in development. Do not start from impact evaluation as a technique. It's about development and what we want to contribute to development. And what role does evaluation play in that? What role does impact evaluation play in that? When can it be used and in what form? Zinda, thank you so much for this great presentation. I would like to echo one of the things you said, which is one size does not fit all. Because when we think of impact evaluations, we think randomized controlled trials. But that's not what impact evaluation is. We do have a suite of designs that we can pick from. And what's important is what, for whom, and most importantly, why are we doing this evaluation? We're not doing impact evaluation for the sake of doing impact evaluation. We're doing it to change a situation. So keeping that in mind, I completely agree with you that we need to think of innovative solutions and not be boxed in thinking impact evaluation equals RCTs. It's true, it started as RCTs, it did. But now it has evolved way away from that. So now we've got about 30 minutes to get some of your questions, engage with you. Please be provocative, ask some tough questions to the panelists, not to me. À vous la parole, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Merci. Merci. Ce n'est pas la peine de me représenter, je me suis déjà présenté. Société gabonaise de l'évaluation des politiques publiques. Je salue et je félicite les trois intervenants, c'était très intéressant. Et notamment Patrice qui a parlé de la théorie du changement. Je voudrais d'abord manifester mon étonnement. Les bailleurs de fonds dans nos pays africains, que ce soit la BAD, l'UNICEF, le PNUD, la FAO, etc., travaillent en s'inspirant des plans stratégiques pays. Et c'est à base de ces plans stratégiques pays qu'ils font leur programme pays. Or, un plan stratégique pays doit recueillir les besoins des populations et c'est à ces besoins des populations que doit répondre un gouvernement. Et les bailleurs de fonds doivent s'inscrire dans cette réponse en amenant leur appui budgétaire ou appui programme et leurs experts techniques. Or, il se trouve que dans les programmes pays que j'ai lus, que ce soit ceux de la BAD, pour le Gabon, c'est le programme 2016, ou que ce soit celui de l'UNICEF ou du PNUD, vous tenez compte simplement des plans stratégiques proposés par les États. Et vous ne vérifiez pas à la base quels sont les besoins réels des populations. Et du coup, la théorie du changement auquel vous voulez aboutir n'est pas prise en compte dans votre appui. Donc la première chose, c'est de revérifier auprès des populations si les besoins correspondent réellement au plan stratégique pays et au plan programme que vous établissez pour 4 ans avec chacun des États. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, ça fait quand même plus de 30 ans que vous travaillez avec nos États. 30 ans, et c'est aujourd'hui qu'on parle de la promotion de l'évaluation. C'est quand même assez interrogé, alors que l'évaluation existe quand même depuis 1960 aux États-Unis, et ça a pris quand même de l'importance en matière de développement.
les populations ne sont pas encore cultivées réellement dans les pratiques d'évaluation que vous proposez. Mais nos arrière-grand-mères savaient déjà faire l'évaluation en faisant des plantations d'arachides et de cacao. On peut décrire la façon dont elles faisaient et la façon dont elles évaluaient leurs plantations. Donc je pense que je propose aux bailleurs de fonds, à la BAD et à l'UNICEF, de faire un programme pour conditionner l'aide à la constitutionnalisation de l'évaluation, c'est-à-dire inscrire l'évaluation dans les constitutions de nos États et faire la promotion de l'institutionnalisation de l'évaluation. Institutionnalisation de l'évaluation veut dire adopter une loi, regarder si les bailleurs, les autres parties prenantes sont intéressées, regarder si les communautés épistémiques sont réellement en action, s'il y a des productions, si les parlements, parce que vous voyez, nous à Freya, nous avons réussi quand même à mettre en œuvre l'APNOD. L'APNOD est le bébé d'Afria. Et il y a quelques parlementaires qui sont là, mais où sont les cours des comptes? Vous savez très bien que c'est les cours des comptes qui, avant de voter le nouveau projet de finances, doivent voter une loi de règlement, doivent donner un rapport pour voter la loi de règlement. Où sont les autres partenaires, les autres parties prenantes? Donc je pense que pour réussir l'évaluation de façon globale, et notamment cette théorie de changement, l'évaluation d'impact, il y a lieu de réellement impliquer les populations qui ont des besoins, les décideurs qui sont les parlementaires, les cours des comptes, et d'impliquer les ONG. Voilà un tout petit peu, vraiment, et mon étonnement et mes propositions. Merci. Merci. Je suis le sénateur Mosunda Mikala du Gabon, président de la commission des finances au Sénat. Il est parfois très difficile quand on assiste à ce genre de discussion de s'y étendre. Mais en général, je vois que là, c'est le problème du développement de l'Afrique qui est posé. Et ça m'amène aussi à penser sur ce qu'on peut faire comme différence entre la croissance et le développement. L'évaluation devait, selon moi, à terme, donner des solutions pour voir si réellement les pratiques ou les politiques qui sont proposées ont finalement autant d'améliorer les conditions d'existence en Afrique. Est-ce qu'à ce jour, par rapport au programme de la BAD, par rapport au futur des programmes de la BAD, est-ce qu'il y a eu un petit bout d'avancement? Parce qu'il y a quelques années, quand René Dumont disait que l'Afrique est mal partie, quand nous nous tenons aujourd'hui à réfléchir encore là-dessus, je me dis, est-ce que l'Afrique avait bougé d'un pas ou nous sommes en train de chercher comment faire partie de l'Afrique? Ce sont des interrogations que je me fais et je crois que l'évaluation des politiques publiques, comme l'a dit M. Patrice, c'est peut-être une formation professionnelle en tant que statisticien. Il y a encore beaucoup à faire et il faut beaucoup vraiment réfléchir sur qu'est-ce que le développement de l'Afrique. Et je crois que c'est madame qui l'a dit que quand on est dans un pays développé, c'est autre chose, l'évaluation des impacts. Mais quand on est dans un pays développé ou sous-développé ou en voie de développement, on devait réfléchir sur les méthodologies à apprendre. Merci. Je peux. D'accord. Je suis honorable Brou. Je voudrais me féliciter de l'impact de l'évaluation par rapport à ce séminaire que nous sommes en train de faire. Et je voudrais dire merci aux deux personnes qui m'ont précédé par rapport à l'intervention de ces trois panélistes. Et dire tout simplement, pour ne pas étendre encore davantage les points qu'ils ont soulevés, dire qu'il faut aller vite. Parce que si on veut rester dans ce que nous sommes et nous apitoyer sur notre sort, l'Afrique irait encore de mal en pire. Donc, comme on a vu comment le problème, on a diagnostiqué le problème, il faut aller vite, en impliquant un peu tout le monde, en demandant à la société civile, aux parlementaires, à tout le monde, pour que très rapidement,
on puisse trouver une solution sur l'évaluation parce que c'est capital et c'est essentiel pour le développement de nos pays. Merci beaucoup. On va répondre. Après ça, on va prendre plus de questions. Merci beaucoup pour ces réflexions. Je vous ai demandé d'être provocateur et vous étiez à l'écoute, donc ça c'est bien. Donc je demande à nos membres de panel de répondre. Je ne sais pas qui veut commencer. Patrice? Ok. Alors, je vois qu'il y a beaucoup plus de contributions, de commentaires que de questions réellement. Peut-être je vais commencer par commenter le commentaire de notre ami de la société gabonaise pour l'évaluation. Peut-être il y a deux aspects qui sont évoqués. La première question, enfin le premier commentaire a un lien avec le fait qu'on se rende compte que dans le développement de nos plans, de nos programmes, il n'y a pas de théorie de changement réellement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour infléchir ça? Ou du moins, pourquoi au moment d'élaborer nos programmes de coopération qui sont, eux, alignés sur ces plans nationaux, pourquoi en ce moment-là, on ne repart pas vers les populations pour enrichir la théorie du changement. C'est une approche, on en tient compte, mais en même temps aussi l'autre approche, à mon avis, aurait été de s'assurer que dans le développement du plan stratégique national, dans le développement du programme national, on intègre cette démarche d'aller vers la population, cette démarche d'intégrer une théorie du changement consistante qui permette au bout d'un certain temps de pouvoir réellement évaluer le développement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si nous, on a de très bonnes théories du changement dans nos programmes de coopération qui représentent une contribution de 5 à 10% de ce que devrait être le développement, ça n'aura aucun impact sur le développement. Donc, je pense qu'ici, la clé, c'est comment on accompagne les gouvernements, le secteur public pour intégrer une planification stratégique basée sur le RBM, sur le Result-Based Management, et qui intègre une réelle théorie du changement, de sorte que le développement soit évaluable à terme. Je pense, ça c'est mon avis, mais on peut aussi intégrer votre avis sur ça. Le deuxième point, c'est la question de la conditionnalité. Je ne sais pas si la BAD peut répondre à ça. Je vais demander à Adib déjà de répondre à cette question. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on sera très efficace à envoyer des conditionnalités. Non, c'est aussi la question du rapport, de la contribution réelle de nos programmes dans les programmes nationaux. Peut-être qu'on n'a pas la position qu'il faut pour infléchir la manière de faire. Et donc, si vous voulez aller vers les conditionnalités, il faut vous assurer que vous êtes capable d'imposer des choses. Donc, mais je n'ai pas la réponse en tout cas sur ça. Je pense que la BAD est beaucoup mieux lotie pour ça. Merci beaucoup, Patrice. Abebe, would you like to comment on that? No, I think I agree with the interventions made by colleagues in that the top-down approach, I think that is basically what he's saying. The consultation that we need to do, sorry, with beneficiaries or with people with whom we implement a program is an important component of impact evaluation. When you don't have that scheme, impact evaluation, rarely we consult communities on their needs and on their priorities, right? I think part of having a good impact evaluation scheme is to discuss with communities on their needs and how they want those needs to be met, their participation, their will to be
engaged can be factored in a good impact evaluation scheme. I mean, this is my opinion. Just take one operation project that we do. Oftentimes, it is the government that implements these projects, say, or private sector. So the African Development Bank is not the one who goes to rural areas and does all the implementation. It is a government, Gabon, Ethiopia, Uganda, etc. They are the principals for the implementation. If you have an impact evaluation scheme embedded in that project, maybe there will be an opportunity to make the project more responsive to the needs of the communities, to their priorities, and then to their participation. I think that is a possibility. From what you are saying, what I understand is the way we do it is more of top-down, the community is not consulted, and as a result, probably the impact may not be meaningful. I think this is something in development we all worry about, is the disconnect between people, experts, and even government policymakers, and the lives of the people on the ground. So I think that's good. Here also the question you have raised is very relevant in the bigger picture. What impact evaluation can help? I mean, I'm just stretching the imagination. Is to learn from each other how fast to develop, how which policies make a lot of sense. Because, I mean, we live in Africa and we see a lot of new experimentation. Countries are, I mean, if you look at your governments everywhere, they are doing something new every time. They try. They've been advised, okay, do this and do that. Maybe it is African Development Bank, maybe IMF, World Bank. But also their own people, they get advice and they implement programs, they implement policies. And it's time to learn from these experiences. And impact evaluation is one way of learning, not only at the smallest micro level, but even at a national level. What type of policy interventions make a country grow faster, which Madame also asked. You know, she said there is no time for Africa sitting and talking. We need to move and think hard how to meet the needs of our people, because population is rising, resources are diminishing, lots of challenges we are facing. Therefore, there is urgency, and I think that can be one reason we should be doing things differently than what other peoples have done. That means our needs are greater, our challenges are enormous, and our development history is charred by failure. As a result, Africa needs to be more cognizant of its need to rapidly transform its economy, its society, and act boldly. So for that, you need an experimentation, bold experiment, things that have not been tried before. So I hope with this we can agree. Yeah. Linda, please. So, first of all, let's recognize that many of our own governments are now also engaging with evaluation and with sort of independent evaluation. At least my country is a good example, where we have an institutionalized monitoring evaluation system that aims to hold government partners accountable, but also to enable learning. I say this because I think it's important to recognize that it's not anymore the agencies only driving this. You know, it's now an indigenous practice in Africa. And so on the one hand, one needs to recognize the role of government in development and appreciate the fact that governments are starting to engage with evaluation, number one. Number two, the voice of people must always be heard in every evaluation. I do not trust any evaluation that does not have good evidence that people's voices have been heard. That doesn't mean one should always do what people want, because that is where evaluative capacity comes in.
Evaluators need to understand when people's voices are justified and when not, because there are times when people's opinion may not be an appropriate opinion. So I know this is something that you may want to dispute, but we really need to engage with this, right? So that is where evaluators need to play a role. But I actually want to come to the point that we need to move faster on evaluation. And here I want to speak again to the bank, because you are a good force, a powerful force, potentially much stronger force in evaluation, or any agency that engages. If you want to apply experimental, especially RCTs, but also other experimental, quasi-experimental methods in impact evaluation, I think it will be very important to choose those very specific interventions that are catalytic, or that have the potential to be catalytic. Because you cannot do many, and you cannot do, because of the system's nature of development, they have limited use, but they are essential. So if you can focus on what is catalytic, you can actually bring really good messages to policymakers and enhance people's understanding of what really can make a difference. And when I say catalytic, it's those things that have the potential to enable a tipping point, or that have the potential to make a really big change. So that's a field of study around what are catalytic interventions, right? And we need a lot more focus on that, using change theory then to enable us to work with that. Secondly, participation can be token or it can be real. It's a highly expert-rich, it really needs, I don't mean expert in terms of, people at universities or something. You need real expertise to enable good participation, to enable people's voices to be heard. Focus on enabling that as well as possible. Thirdly, understand the limitations of impact evaluation and work with the limitations and try to enhance the limitations through other evaluative activities. Cultivate, because we need adaptive management where evaluation plays an important role, cultivate an adaptive approach, an evaluative approach in the bank, an evaluative culture as you want to do, but also among the people that you work with. Because in the end, for learning, it is extremely important that we all have an evaluative approach. So monitoring and evaluation is often seen as very separate. It is now merging. Because now what you get is monitoring systems that people think about, that the participants in programs actually work with, and they work towards impact themselves. There's a lot of such examples, so that it's not monitor for compliance, and then an independent evaluation comes along. You need a much more integrated approach. Then you also need independent evaluation and independent impact evaluations for learning and for accountability. And I just want to make the point that, as far as I know, you can correct me if I'm wrong, but experimental methods, randomized controlled trial approaches to impact evaluation is not good for accountability, because it doesn't account for who did what, and therefore you don't know who is accountable for success and who is not. So this is something, for example, to look at if you want to bring that accountability element in. I thought I'll just make these few remarks because it comes back to how can we progress fast by doing things better than it's done elsewhere, let the continent lead by addressing the current weaknesses in impact evaluation and work with that and innovate around that. Thank you. We'll take another round of questions. Bonjour, je suis Diaby Aïcha de Akendewa, Côte d'Ivoire. Ma question s'adresse à M. Bosso, qui est représentant l'UNESCO. M. Bosso, dans son entretien, nous a dit tout à l'heure, l'UNICEF nous a mis le doigt sur le problème de la formation des évaluateurs et aussi du leadership politique.
je pense que le leadership politique en général est très motivé à partir du leadership communautaire. Quelles sont les actions qu'on pourrait mener pour encourager le leadership d'abord communautaire afin de motiver ce leadership politique? Et aussi, parlons de la formation. J'ai eu la chance d'être formé par un cabinet indépendant. Et le but était de nous permettre, nos organisations, d'évaluer nos propres actions sur le terrain. Mais nous restons à un petit niveau. Comment impacter cette évaluation plus haut avec nos autorités? Quelle communication mettre là-dessus? Et pourquoi cette formation on ne voit pas plus de formation dans ce sens, puisque déjà le problème est déjà connu? Pourquoi on ne voit pas plus de formation de ce genre? Je vous remercie. Je m'appelle Mourtala Mboup, originaire du Sénégal. Je suis un expert en analyse et évaluation des politiques publiques, mais basé en Suisse, à Genève. Et c'est mon premier contact aujourd'hui avec la Banque africaine de développement. Permettez-moi d'introduire mon propos par une note d'optimisme en ce qui concerne la situation de l'évaluation des politiques publiques en Afrique. Contrairement à ce qui a pu être perçu dans les interventions d'avant, il faut dire que l'Afrique, pour une fois, a un retard très très faible en matière d'évaluation des politiques publiques. Et je trouve même que la Banque africaine de développement fait partie des organismes qui sont les plus avancés en matière d'évaluation des politiques publiques. Le simple fait d'avoir créé un organe spécifique, incorporé à la banque et qui ne s'occupe que d'évaluation, et en plus d'évaluation indépendante, est une innovation majeure qu'il faut saluer. Il faut savoir qu'en Europe, où je vis, les évaluations, enfin les politiques publiques, ne sont intervenues massivement dans les universités et dans les activités des États qu'au début des années 90. C'est aux États-Unis où l'évaluation des politiques publiques a déjà un passé assez long, mais en Europe, c'est très récent. Le retard de l'Afrique n'excède pas 20 ans. En Suisse, où je vis, l'institutionnalisation de l'évaluation est toute récente. Et aujourd'hui, la question principale dans le débat entre experts, c'est la professionnalisation de l'évaluation. L'Europe est en train de réfléchir sur comment professionnaliser l'évaluation. À l'exception du Canada, pour ce qui est du monde occidental, pratiquement aucun pays d'Europe en est aujourd'hui à une véritable professionnalisation de l'évaluation. La Suisse est un modèle qu'il faut regarder, qu'il faut méditer. Mais encore une fois, c'est très, très récent. L'évaluation a été inscrite dans la Constitution, je crois, au début des années 2000. Et aujourd'hui, ce pays est très avancé. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à inscrire l'évaluation dans la loi. Et je pense que nous devons aller vers ce sens-là. L'institutionnalisation de l'évaluation. Et le Sénégal vient d'adopter sa constitution au mois de mars, dans laquelle est maintenant inscrite l'évaluation. Le Maroc l'a fait tout récemment. De nombreux pays sont en train de le faire. Nous sommes sur la bonne voie. Il faut aller un peu plus vite. Il faut former les évaluateurs, mais dites-vous que l'Europe n'a qu'une très mince avance en matière d'évaluation. Et là, je rejoins Mme Zenda Oper. Pour nous, nous devons réfléchir par rapport à la situation de développement. Nous ne devons pas être trop omnibulés par les techniques, par les théories. Nous devons penser à... Moi, j'appellerais, par exemple, au lieu de parler de la théorie du changement, qui nous renvoie à la sociologie qui est extrêmement compliquée, je parlerai de la théorie d'action. Derrière chaque mesure, derrière chaque politique gouvernementale, je termine juste en 2 mots, il y a une théorie d'action, et c'est cette théorie d'action-là qui importe. C'est ce qui est sous-jacent au programme. Qu'est-ce que nous visons et comment pouvons-nous le faire? Encore une fois, soyons optimistes, notre retard est très faible, tous les pays au monde sont au même niveau pratiquement, il faut aller de l'avant et tout ira bien. Je vous remercie.
Merci, et je demande aux gens qui vont demander des questions d'être très concis. Please be concise, because we don't have a lot of time left. Merci. Ici, on va prendre quelqu'un par là, s'il vous plaît. Ok, c'est moi. Merci. Ok, je me présente. Je suis M. Zohoré de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et précisément de l'UFR de criminologie. C'est ma première participation à une semaine de l'évaluation. Dans mes notes, je remarque qu'il y a des mots qui reviennent très souvent dans les interventions. J'ai beaucoup noté l'approche systémique et la rigueur statistique. Je voudrais savoir la place des variables qualitatives dans votre méthodologie. Et surtout, en dehors de l'approche systémique, quels sont les autres types d'approches que vous utilisez dans vos projets d'évaluation? Merci. Oui, s'il vous plaît. Oui, merci. En fait, c'est un commentaire, peut-être une question pour M. Dosso, qui a parlé de l'offre et la demande de l'évaluation. Et je n'ai pas vu un peu le rôle des réseaux de l'évaluation et des réseaux sociaux, alors que l'UNICEF a été, je dirais, instrumental pour même la création de AFREA en 1999. Concernant la légifération et la loi, donc inscrire l'évaluation dans la loi fondamentale ou bien dans les lois organiques, etc., je pense que c'est peut-être nécessaire, mais insuffisant, parce qu'il faut le traduire dans la pratique. Monsieur du Gabon a parlé essentiellement sur la Cour des comptes. Moi, je dirais qu'il faut aller davantage vers la société civile qui marque de plus en plus donc, le pas et demande donc, plus de gouvernance. Donc, c'est ça un peu ma dernière question, c'est pour Zenda, où elle a parlé du Global South. I am wondering whether you were referring for adapting some of the evaluation approaches in a way to be indigenous evaluations. Can you expand on that? Thank you. Thank you. We're going to take two more people, the middle and somebody from here. Merci, madame. Je suis Gadou Bouraïma, le secrétaire général de l'Association africaine de l'évaluation, dont M. Manaï a parlé tout à l'heure. Je voudrais parler en tant qu'évaluateur et je vous remercie d'avoir fait un panel de ce genre où il y a toutes, disons, les sensibilités, aussi bien par rapport aux partenaires au développement qu'aux évaluateurs. J'ai trois questions à poser. La première, c'est par rapport rapidement, s'il vous plaît. C'est par rapport à la politique et au leadership politique. Et je voudrais juste savoir la question du leadership de l'évaluation, si elle ne passe pas par l'exécutif, pourquoi nous ne tenterions pas à travers le législatif? Parce que nous avons des parlementaires aujourd'hui qui sont en train de s'intéresser aux questions de l'évaluation et qui peuvent amener à faire avancer les choses. La deuxième question, c'est par rapport à la question de masse critique. Vous voyez, en tant qu'évaluateur, on est un peu choqué. Autant vous avez raison qu'il n'y a pas de masse critique en évaluateur, même de façon générale, à plus forte raison évaluateur d'impact. Mais je vous dis que les évaluateurs africains ne chôment pas. Et curieusement, on ne nous recrute pas sur le terrain directement, mais la plupart des bureaux, des cabinets qu'on va recruter viennent vers nous en tant que nationaux qui connaissons mieux le terrain et nous faisons le travail ensemble. Donc là, il y a un problème que les partenaires et les gouvernements doivent regarder pour se demander, mais au fond, nous disons qu'il n'y a pas de masse critique et voilà ce qui se passe par rapport à cet élément-là. Enfin,
par rapport à l'implication de la société civile que je représente, c'est-à-dire la société civile, nous avons EPAL Partner, dont l'UNICEF a été un des grands promoteurs. L'UNICEF est aussi, comme M. Manaï l'a dit, à l'origine de beaucoup d'associations, en tout cas africaines, en matière d'évaluation. Mais on aurait souhaité que d'autres partenaires aussi fassent comme l'UNICEF, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Et c'est s'il y a beaucoup de partenaires qui participent à la question d'évaluation, qui poussent les associations nationales d'évaluation et qui les aident, mais sans vouloir leur faire de cadeaux, en ce moment, on pourra avancer. Je vous remercie. We're going to take one last question. Thank you, and thank you for the presentations. My name is Keith Leonard. I'm with the Evaluation Department in the European Bank for Reconstruction and Development. I've never been on TV quite so actively before. But anyway, I wanted to sort of come back or make some observations on the fundamental question of, why not more impact evaluation, be it rigorous randomized controlled trials or what. And I wanted to pose the question, to what extent is there a difference between the uptake of impact evaluation versus evaluation in general? And then I wanted to make an observation that a huge assumption is that political decision-making or decision-making in our own organizations is a rational process that welcomes evidence. And, is not the question that we are trying to put rational evidence-based information in front of people who don't operate that way. So I think we need to think of the political economy of the decision-making process if we want our evaluation findings to be taken seriously. Thank you. Zinda, would you like to start? Thank you. I'll start with the last question. I think you are absolutely correct, I think by implication, that it is about the uptake of evaluation, not just impact evaluation, that's problematic among policymakers and practitioners. And it speaks to two things. Number one is the notion of what evaluation is, that it was sometimes, and some people still carry it, either seen as useless or as something that's used for political purposes that are not appropriate, to beat somebody over the head and so on. So the profession still has a bit of that left. But what you refer to is probably more important at this stage, and that is the use of evidence. We don't need to debate these things anymore. It has been proven over the last 2 or more decades that policymaking is highly political, and evidence is just one input, if one is lucky, into the process. And research and evaluation are the two sources of so-called evidence. And it is why I said that it will be extremely naive to think we can put out evidence in whatever form and it will just be taken up, because of the political nature of it. And lots have been written about it. There's a huge body of knowledge about this, especially in the research uptake. One, I just give you a practical example. I was asked by the International Development Research Council Center, IDRC, I was asked to do an evaluation of the policy impact of a think tank in Asia that was working across 11 countries in South and Southeast Asia. And I had to go and study why it is, whether they are successful and why that is. And I did a very theory-based, theory of change-based evaluation with a lot of case study work, and found out that they had an approach that used 27 different tactics to influence policy. That's why they were so successful. 27 different ones. And we analyzed the pathways where they broke down, where the impact pathways actually broke down. We analyzed this and why, and we found that unless you have a large number of the 27 operating in place, you don't get impact, right? So it is really, just to confirm, it is for evaluation as evidence, a difficult path.
If I may just make one other, is still okay? I want to really get us excited about where evaluation is in Africa, because several of you referred to this, that there's already a lot going on. We keep on thinking capacities need to be built. Yes, that is true. Our profession on this continent is really only 20 years old, and ADB has been really critical in pushing the profession forward from the early days. But I think that we need to recognize that we have a lot of activity, we have a lot of capacity that needs to be built. Evaluation is starting to be recognized in our governments. But now what we need is really a commitment to ethical, high quality, very useful and relevant evaluation that is cognizant of African contexts and African cultures. Mohammed said something about indigenous evaluation. Some colleagues and I have been advocates for a long time for Made in Africa evaluation. What would evaluation have looked like if it was invented in Africa? I'll give you an example. There are some people, like in Japanese told me that evaluation as we know it will never work there because Japanese, for various reasons rooted in Confucian philosophy, will not accept the kind of judgments that evaluation brings. And losing face, for example, is a very obvious thing. Just a quick final point. So it is, and there are many people working in indigenous communities around the world. For example, people see the world cyclical, not linear in some communities. In some cases, societies are communal, not individualistic. So if we have communal societies, the way we evaluate would look very different when it's strongly individualist societies. So all of these provide us with good opportunity to really be creative in what we do. Thank you. Patrice? Peut-être juste, je ne vais pas répondre à chacun individuellement, mais juste pour la question des réseaux d'évaluateurs, comment on dit ça, de la professionnalisation de l'évaluation et surtout peut-être de l'utilisation, enfin de la tendance qu'on a à utiliser des évaluateurs qui viennent du Nord et qui sous-contractent avec des évaluateurs qui sont plutôt au Sud au lieu de les contractualiser directement. Je pense que tout va un peu dans le même sens, donc je vais peut-être donner un commentaire global sur ça. Déjà pour dire que merci d'avoir reconnu que l'UNICEF a été pour beaucoup dans la mise en place des réseaux et continue de soutenir les réseaux. Je vous rassure, nous allons continuer de soutenir les réseaux, de soutenir la création de cette masse critique et peut-être qu'il y aura une masse critique de partenaires aussi qui vont venir avec nous pour soutenir l'évaluation. Nous pensons que ça va se faire. Alors, pour moi, on n'est pas dans un tableau négatif. Première considération, on a besoin d'améliorer la qualité de l'évaluation, d'avoir des évaluateurs de grande qualité, capables de faire des évaluations de bonne qualité. Et pour ça, ce mix, cette joint qu'on fait entre les évaluateurs du Nord, qui ont une très grande expérience de l'évaluation, avec les évaluateurs du Sud ici, qui ont le contexte et qui connaissent bien le contexte de la mise en œuvre des programmes et des plans, c'est une bonne approche très positive qui, dans quelques années, va permettre d'avoir des évaluateurs du Sud qui ont une très grande expérience et qui peuvent tout seuls conduire des évaluations ici. Donc, on est en train d'encourager cela et je pense que c'est plutôt positif et c'est quelque chose qui va permettre de produire cette masse critique. Donc, je dis que la masse critique n'est pas encore là, mais elle est en construction. Elle est en construction et on va continuer de soutenir cela.
Et peut-être, à la limite, ça, comme chaque fois, à chaque occasion qu'on a de se retrouver, on repose la question de la professionnalisation, ça va effectivement contribuer à améliorer la masse critique, parce que dans ce qu'on a aujourd'hui, qui sont les réseaux, il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des managers de l'évaluation, il y a aussi des demandeurs d'évaluation. Donc on n'a pas que des professionnels de l'évaluation. Voilà, peut-être les autres questions. On peut peut-être... Thank you very much to all of our panelists. Merci beaucoup. It has been a great discussion. Just if we could just take half a minute each to just conclude. One final thought from each panelist before we move to the concluding remarks with Abebe. Donc peut-être je vais commencer par la fin. Hein. Donc, par ce que je disais maintenant, c'est qu'on est optimiste, on est en train d'avancer vers la création d'une masse critique, mais en même temps, on est tous conscients qu'il faut aller vers une institutionnalisation de l'évaluation. Donc c'est deux chantiers sur lesquels on est sur la même longueur d'onde, et ça c'est plutôt positif et ça augure un avenir intéressant pour l'évaluation en Afrique. Well, just to make a distinction between a researcher's point of view of impact evaluation and then those who implement the projects. That is what is surfacing in this discussion. Say people in the university do experimental studies. Basically, at the back of their mind, there is no issue about accountability. When I say accountability, whether the impact becomes meaningful or not, for them is not an issue. The issue is how to implement the experiment in a systematic and scientific way. So it is testing some ideas. However, when you are a government project manager or a project manager in the African Development Bank, you have a bit of what Zenda has said, a bit of skepticism, and you don't want to be held behind by rigorous impact evaluation, and oftentimes that creates the wedge between the researchers and the practitioners. But this is all perception. This is what I'm trying to say. This is all perception. So we have to vanquish that perception. Thank you, Zenda. Thank you. Who holds the power to strengthen and direct evaluation? We need to understand that. It's the commissioners of evaluation, perhaps the funders behind the commissioners. There's a huge responsibility on the commissioners of evaluation and impact evaluation to make sure that what is done is appropriate and high quality and relevant. Right? I want to make that point because we don't think about that often enough. Number two, if I may very quickly, I want to reinforce that impact evaluation is not useful unless one also evaluates the design and implementation of an intervention to see whether the impacts have a good chance to sustain. Africa is littered with things that had impact, and when money is withdrawn, everything falls apart, right? So one can implement, one can evaluate for that. And I think it's crucial that we do that. Then just finally, I think we need to learn more from people who have been successful in development and the countries that have been successful in development. If you look at China, they have been doing evaluation their own way for decades. They've not done one RCT until recently, but they have had a very strong evaluative system that helped them to develop.
So we need to study not just them, I use them as an example, countries who have been successful in development without our practice. What did they do? Let's learn from that, right? And let us also adjust our own evaluative practice by looking beyond the obvious players. We really need to draw from around the world to understand what we can do better. Thank you so much. Please help me give a big hand to our presenters today. And now if you could just be patient with us, we're going to take just 2 more minutes of your precious time. I'm going to ask Abebe to conclude. Thank you so much. Thank you, Reka, and panelists and colleagues who have made very good contributions from the floor. I think as we conclude this discussion, what came to my mind was those of us we call ourselves practitioners, UNICEF, the African Development Bank, and then from Zenda, who is more into the I wouldn't call her practitioner, more in the thinking, in the theorizing, and in the synthesizing, well, maybe we can call it in the academic. The summary of what we heard from you also give us, I think, this lesson. One, impact evaluation in a context like Africa, I think Zenda's point of view has to be carefully designed because of so much turbulence in our lives. She mentioned in Europe, life is stable, so you tweak a few things here and there, and the impact is predictable, so you can use available methods to capture long-lasting effects of a particular policy intervention. That is true. But there is another truth also, which is in our context, trying and failing should not be a problem. The good thing is in good faith, policymakers, us in these institutions, continuously strive to achieve results in our programs, operations, big policies, and learn from those mistakes. I remember South Korea, we have been interacting with them for quite a bit of time, and they said, the world sees our success and very few people know our failures. They have done so much mistakes in their policies. They have misused enormous resources. They have told us a lot of stories of failures. That may apply to China as well. So we should not fear experimentation. We should not fear evaluation. We should not also too much theorize. We use whatever available tools and get a few important insights into the future. One example, for instance, is if you have noticed, Mexico recently, since the mid-80s, started implementing fast industrialization program with low-skill intensive industry, which Africa is now trying to do, which the bank is advocating. One of our high five is rapid industrialization in Africa. Does it mean it's not without its negative consequences? No. I've seen some studies now, big studies that tell a story. Rapid industrialization increases student dropout from schools because they get better wages in the local industries, and as a result, leave school. This is a lesson one can learn from Mexico. How do you adjust industrialization with skill degradation? Having said this, the future for the African Development Bank and for the multilaterals has to do really changing the political economy as well of leadership. Our senior management, the board, need to make a concerted effort. Impact evaluation will sharpen our intervention, recognizing its limitations, but also acknowledging with not doing any impact evaluation will not be a solution.
Recently, in the research department, we have looked at 350 projects of the African Development Bank implemented in the last 20 years, just to look at if there has been any impact on employment, just to get what you call a multiplier. For a certain amount of money, how much employment has been created, whether sustained or not. And we were just surprised, only 50 projects reported some amount of employment generated. So it tells you that this information gap, even as simple as this one, can limit decision-making, can limit policy dialogue, can limit also the bank's role as a development agent in the continent. So what EDF has organized is to enlighten us, encourage us, and also be bold about impact evaluation. And hopefully, next time we meet in another evaluation week, we'll be demonstrating a lot of impact evaluation exercise that we have completed in the bank and give more lessons to you. And thank you for your hearing. Thank you so much. Colleagues, thank you all for joining us today, and I hope you've enjoyed this discussion and that we managed to enlighten you even for a little bit. Happy African Evaluation Week. We have a week full of events, so please join us, including tomorrow we're going to have a great Akwaba ceremony, so Akwaba to all of you, and we hope to see you there. Thank you.